Hi all, welcome to my channel. நான் உங்க பானுமிகா. ஸோ இன்னைக்கு நம்மளோட சேனலில் நம்மளோட லிப்ஸை எப்படி கேர் பண்ணிக்கணும், நம்ம லிப்ஸ் எப்படி டார்க்கன் பண்ணாமல் அதை எப்படி நம்ம லைட்டன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற சில டிப்ஸ் அண்ட் சில ட்ரிக்ஸ் நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம லிப்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணால் நம்மளோட லிப்ஸ் டார்க் ஆகாமல் இருக்கும், லிப்ஸ் கொஞ்சம் லைட்டன் ஆகும் அப்படிங்கிற சில ப்ராடக்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணவும் போகிறேன். அண்ட் லிப்ஸுக்கு எப்படி நம்ம நேச்சுரலாக ஸ்க்ரப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற சில விஷயங்களையும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம லிப்புக்கு ஸ்க்ரப் பண்ணிடலாம். எப்படி நேச்சுரலாக நம்மளோட லிப்பை ஸ்க்ரப் பண்ணி அந்த லிப்ஸில் இருக்கிற டெட் செல்ஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் இதில் கொஞ்சம் வெல்லம் எடுத்திருக்கேன். இந்த வெல்லமை வச்சு தான் நம்ம ஸ்க்ரப் பண்ண போகிறோம். இது கூட நம்ம ஹனி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த வெல்லமில் கொஞ்சம் ஹனி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். தெரியும் நினைக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இந்த வெல்லம் என்ன பண்ணுதுன்னா, நேச்சுரலாக நம்மளோட லிப்ஸில் இருக்கிற அந்த டெட் செல்ஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணி நல்ல ஒரு எக்ஸ்போலியேட்டராக ஒர்க் பண்ணுது. ஸோ அதனால நான் வெல்லம் எடுத்திருக்கேன். வெல்லம் கூட நம்ம ஹனி ஆட் பண்ணுறோம். ஹனி நம்மளோட ஸ்கின்